Hello, good afternoon everybody. In previous lecture we have seen reactivity towards halogen. Okay, reactivity towards halogen of 16 group, 17 group आणि 18 group. Okay, तर 16 group reacts with halogen to form large number of halides. Yesterday we have seen large number of halides EX2, EX4, EX6. E stands for sulfur, selenium आणि tellurium. Okay, so dihalides, trihalides, हेक्साहलाइड्स आपण काल पाहिलं होतं किंवा त्याला आपण टेट्राहलाइड्स म्हणूया, शॉर्ट फॉर्म मध्येच पाहिलं होतं. डायहलाइड्स, त्याच्यानंतर टेट्राहलाइड्स आणि त्याच्यानंतर हेक्साहलाइड्स. ओके, तर 16 ग्रुप रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन. ओके, तर अबाउट 16 ग्रुप आपण येस्टरडे वी हॅव सीन. ओके, तर आता आपल्याला 17 ग्रुप इलेमेंट्स पाहायचे. 17 ग्रुप इलेमेंट्स, 17 ग्रुप इलेमेंट्स. Okay, we know that in 17 group all are the halogens. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, all are the halogens. Okay, when two different halogens form compounds among themselves are called interhalogen. म्हणजे आपापसामध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे हॅलोजन्स एकत्र येत असतील आणि त्याच्यापासून एखादं नवीन कंपाऊंड जर तयार होत असेल तर त्याला आपण इंटर हॅलोजन्स म्हणतो. व्हेन टू डिफरंट हॅलोजन्स फॉर्म्स कंपाऊंड्स अमंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. ओके, व्हेन टू डिफरंट हॅलोजन, व्हेन टू different halogen forms compound among themselves, forms compound among themselves, okay, among themselves. When two different halogen forms compound among themselves are called interhalogen. Are called interhalogen. Are called interhalogen compounds. Are called interhalogen compounds. Right? दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे हॅलोजन्स एकत्र कंबाईन होऊन जे कंपाऊंड तयार होतं त्याला आपण काय म्हणतो, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. ओके, सच इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स कॅन बी असाइन्ड ॲज XX dash. Such interhalogen compounds can be assigned as XX dash, XX dash 3, XX dash 4, XX dash 5. Okay, XX dash 5, XX dash 7. Right? XX dash, XX dash 3, XX dash 5, XX dash 7. Okay, X is the halogen of larger size. X is the halogen. X is the halogen of larger size. X is the halogen of larger size. And X dash is the halogen of smaller size. X dash is the halogen of smaller size. Okay, X is the halogen of larger size. X dash is the halogen of smaller size. Okay, X is more electronegative than X dash. X is more electronegative. X is more electronegative than X dash. Right? Interhalogen compounds are covalent in nature. Okay, interhalogen compounds जे असतात, interhalogen compounds are covalent in nature. They are diamagnetic, highly reactive. They are diamagnetic, highly reactive,
highly reactive oxidizing agent, highly reactive, strong oxidizing किंवा powerful oxidizing agent, powerful oxidizing agent, powerful oxidizing agent, powerful oxidizing agent, right? रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन. काल आपण 16 ग्रुप बघितलेला आहे. तर 16 ग्रुप एलिमेंट्स रिॲक्ट विथ हॅलोजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स EX2, EX4, EX6, राईट. ई मीन्स सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम. ओके, हे जे सल्फर, सेलेनियम, टेल्युरियम आहेत फॉर्म्स डायहलाइड्स, टेट्राहलाइड्स अँड हेक्साहलाइड्स. आपण त्या पद्धतीने त्याच्या जॉमेट्रीज आणि हायब्रिडायझेशन काल पाहिलेलं आहे. ओके, आता आपण बघतोय 17 ग्रुपची रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन, राईट. व्हेन टू डिफरंट हॅलोजन फॉर्म्स कंपाउंड अमंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड इंटर हॅलोजन कंपाउंड्स. आपापसात दोन वेगवेगळे हॅलोजन्स एकत्र येऊन एखादं नवीन कंपाउंड फॉर्म होतं, त्याला आपण इंटर हॅलोजन कंपाउंड्स असं म्हणतो. Okay, so interhalogens, such interhalogen compounds can be assigned as XX-, XX-3, XX-5, XX-7. सगळे ऑड नंबर आहेत, लक्षात ठेवण्यासाठी इझी आहे. Where X is the halogen of larger size, X- is the halogen of smaller size. X is the halogen of larger size, X- is the halogen of smaller size. Where X is more electronegative than X-. मग याच्यामध्ये तुम्ही एक्झाम्पल पण लिहू शकता, ठीक आहे ना. एक्झाम्पल तुम्ही लिहू शकता ClF3. X हॅलोजन सपोज मी कन्सिडर केला Cl, X- मी कन्सिडर केला F3, ClF3. ओके, X-5, IF5, IF7. These are the examples of interhalogen compounds. त्याचे geometries पण तुम्ही लिहू शकता. So X is the halogen of larger size, X- is the halogen of smaller size, where X is more electronegative than X-. Okay. Interhalogen compounds are covalent in nature. They are diamagnetic, highly reactive, and powerful oxidizing agent. Is it clear? Okay. Next, 18 group elements. आता 18 ग्रुप म्हटलं की कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आपल्याला समोर दिसतात. ओके, किंवा त्यालाच आपण नोबल एलिमेंट्स म्हणतो. ओके, नोबल गॅसेस डू नॉट रिॲक्ट विथ हॅलोजन. म्हणजे नोबल गॅसेस हे हॅलोजन सोबत रिॲक्ट होत नाही. दे आर केमिकली इनर्ट. ओके, दे आर केमिकली इनर्ट. 18 ग्रुप एलिमेंट्स. 18 ग्रुप एलिमेंट्स त्यालाच आपण नोबल एलिमेंट्स म्हणतो किंवा नोबल गॅसेस म्हणतो. नोबल गॅसेस आर केमिकली इनर्ट. नोबल गॅसेस आर केमिकली इनर्ट. दे डू नॉट रिॲक्ट विथ हॅलोजन व्हेरी इझिली. म्हणजे अगदी इझिली ते हॅलोजन सोबत रिॲक्ट होऊ शकत नाही. पण दोन एक्सेप्शनल केसेस आहेत. झेनॉन आहे, क्रिप्टॉन आहे. झेनॉन, क्रिप्टॉन however react directly with xenon, krypton, however react directly okay. Xenon, krypton however react directly with fluorine forms their fluorides. आता फ्लोराइड्स फॉर्म करायचे आपल्याला. ओके, झेनॉन प्लस F3 इट गिव्स झेनॉन F3, किंवा झेनॉन F2 घेतला, झेनॉन F2, झेनॉन F3, झेनॉन F3, झेनॉन F5, झेनॉन F5. ओके, झेनॉन F3, राईट. म्हणजे शक्यतो 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर केमिकली इन, शक्यतो म्हणण्यापेक्षा 18 group elements are chemically inert. They do not react with any compound, any elements, any halogen very easily. Okay.
सो बट झेनॉन आणि क्रिप्टॉन हे एक्सेप्शनल केसेस आहेत. झेनॉन क्रिप्टॉन हावेवर रिॲक्ट डिरेक्टली विथ फ्लोरीन, फॉर्म्स देअर फ्लोराइड्स, आणि त्याच्यापासून त्याचे फ्लोराइड्स तयार होतात. दे आर कलरलेस. ओके, हे क्रिस्टलाइन आणि कलरलेस असतात. हे जे फ्लोराइड्स फॉर्म होतात, झेनॉन ट्रायफ्लोराइड्स, झेनॉन पेंटाफ्लोराइड्स, झेनॉन हेप्टाफ्लोराइड्स. ओके, सो दे आर कलरलेस, दे आर क्रिस्टलाइन, कलरलेस. दे आर पॉवरफुल ऑक्सिडायझिंग एजंट किंवा पॉवरफुल आपण फ्लोरिनेटिंग एजंट म्हणूया. झेनॉन F3, झेनॉन F3, झेनॉन F5, झेनॉन F7 are the strong fluorinating agent. Okay, xenon F3, xenon F5, xenon F7 are the strong fluorinating agent, are strong fluorinating agent, are strong fluorinating agent, are strong fluorinating agent. राइट. सो आपण रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन बघितलं 16, 17 आणि 18 ग्रुप्स. ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट. रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स मेटल. रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स मेटल. Reactivity towards metal. Okay, सिक्स्टीन ग्रुप एलिमेंट्स. फर्स्ट आपण बघूया ग्रुप 16. ग्रुप 16. ओके, 16 ग्रुप एलिमेंट्स किंवा एलिमेंट्स ऑफ 16 ग्रुप react with metal to form corresponding compounds. Okay, 16 group elements, elements of 16 group, elements of 16 group reacts with metal, elements of 16 group reacts with metal, reacts with metal to form corresponding elements of 16 group reacts with metal to form corresponding compounds, to form corresponding compounds, to form corresponding compounds, right, to form corresponding compounds. For example, aluminium. Okay, group 16, elements of 16 group reacts with metal to form corresponding compounds. ओके, पहिला आपण ऑक्सिजन घेतला, ऑक्सिजन आणि अल्युमिनियम. ओके, 4 टाइम्स अल्युमिनियम प्लस थ्राइस O2 हा 16 ग्रुप मधला फर्स्ट एलिमेंट रिएक्ट्स विथ मेटल, मेटल सोबत रिएक्ट होतोय, तर काय तयार होईल? ट्वाइस Al2O3. रिएक्शन इज बॅलन्स्ड. येस, 4 अल्युमिनियम आहेत, 2 to the 4 आणि 6 ऑक्सिजन आहेत, सो ट्वाइस Al2O3 अल्युमिनियम ट्रायऑक्साइड तयार झालेला आहे, त्याला आपण अल्युमिना पण म्हणतो. ओके, सो 16 ग्रुप elements of 16 group reacts with metal to form corresponding compounds. Okay, then copper plus sulfur, it gives copper sulfide, it gives copper sulfide. Okay, त्याच्यानंतर सेलेनियम, सेलेनियम प्लस Mg. ओके, सेलेनियम प्लस Mg2 किंवा सेलेनियम प्लस Mg जर आपण घेतलं तर काय तयार होईल? Mg सेलेनियम, मॅग्नेशियम सेलेनाइट, मॅग्नेशियम सेलेनाइट. ओके, सो 16 group oxygen sulfur selenium reacts with corresponding metals aluminum, copper, magnesium to form corresponding compounds, to form corresponding compounds. Okay, next, seventeen group
17 group means all are the halogen. Okay, 17 group elements of 17 group reacts with metal to form metal halides. Okay, elements of 17 group reacts with elements of 17 group reacts with halogen. Elements of 17 group reacts with metal to form metal halides. त्याच्यापासून काय तयार होते? मेटल हलाइड्स. टू फॉर्म मेटल हलाइड्स. ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम twice Na plus Cl2, it gives twice NaCl. Okay, sodium chloride, metal halides. Okay, Mg plus Br2, it gives MgBr2, magnesium bromide. Okay, twice Na plus Cl2, it gives twice NaCl. Mg plus Br2, it gives MgBr2, magnesium bromide, sodium chloride. Magnesium bromide, sodium chloride. Okay, so 17 group elements किंवा elements of 17 group reacts with metal. जेव्हा ते मेटल सोबत रिएक्ट होतात, reacts with metal to form metal halides. आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं? मेटल हलाइड्स तयार होतात. To form metal halides. Okay, next 18 group elements. 18 group elements do not react with metal. Okay, elements of 18 group do not react with metal. म्हणजे 18 ग्रुप मधले जे काही एलिमेंट्स आहेत ते मेटल सोबत रिएक्ट होत नाहीत. Because 18 group elements are chemically inert. They do not react with any metal or any compound. They are chemically inert. ते कशा असतात? Chemically inert असतात. So they do not take part in any chemical reaction. ते कोणत्याही chemical reaction मध्ये म्हणजे इन्व्हॉल्व होत नाहीत किंवा पार्टिसिपेट होत नाहीत. Because their octet and duplet are completely fulfilled. Their orbitals are completely filled. त्यांचे ऑर्बिटल सुद्धा कशा असतात? कम्प्लिटली फिल्ड असतात. सो दे आर इनर्ट. सो दे आर केमिकली इनर्ट. इज इट क्लिअर? सो द एलिमेंट्स ऑफ 18 ग्रुप डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट. नेक्स्ट ॲलोट्रॉपी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे ॲलोट्रॉपी. आतापर्यंत आपण सगळं जे बघतोय त्या सगळ्या केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. ओके, नेक्स्ट ॲलोट्रॉपी. Allotropy. आता ऑलरेडी आय टोल्ड यू allotrops means what. एखादा इलेमेंट दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट होत असेल, हॅव्हिंग, की ज्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर असतात पण फिजिकल प्रॉपर्टीज ह्या डिफरंट असतात, त्यांना आपण allotrops म्हणतो. ओके, when the elements are existing two or more forms having same chemical properties but different physical properties are called allotrops. त्याला आपण काय म्हणतो? allotrops म्हणतो. ओके, तर आपण allotrope ही जी प्रॉपर्टी आहे ती 16, 17 आणि 18 ग्रुप इलेमेंटच्या बाबतीमध्ये बघतोय. ओके, तर 16 ग्रुप इलेमेंट्स शो किंवा 16 ग्रुप इलेमेंट्स एक्झिबिट allotrope प्रॉपर्टी. 16 ग्रुप काय करतात? तर 16 ग्रुप इलेमेंट्स exhibit allotropy. Now 16 group elements show allotropy property. 16 group elements show allotropy property. Okay, तर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप मधला जो फर्स्ट एलिमेंट आहे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप दॅट इज ऑक्सिजन. ओके, ऑक्सिजन हॅज टू allotrops. ऑक्सिजनला दोन allotrops आहेत. ऑक्सिजन हॅज टू allotrops.
Oxygen has two allotropes. Okay, O2 आणि O3. O2 आणि O3, ओझोन आणि ऑक्सिजन. ओके, त्याच्यानंतर सल्फर एक्झिस्ट इन नंबर ऑफ allotropic forms. Sulfur exists in number of allotropic forms. Number of allotropic forms. Okay, sulfur exists in number of allotropic forms. Rhombic sulfur आणि monoclinic sulfur. Monoclinic sulfur are the important allotropes of sulfur. Sulfur exists in number of allotropic forms, but rhombic sulfur and monoclinic sulfur are the important allotropes of this sulfur. Are the important allotropes of sulfur. Important allotropes of sulfur. Important allotropes of sulfur. Okay, monoclinic sulfur आणि rhombic sulfur. Both are non-metallic. दोन्हीच्या दोन्ही कशा असतात? Both are non-metallic. Both are non-metallic. Both are non-metallic. Okay. Selenium exists in two allotropic forms. Selenium exists in two allotropic forms. Selenium exists in two allotropic forms. Red non-metallic, gray metallic, okay. Tellurium also exists in two allotropic forms, crystalline and amorphous. Tellurium exists in two allotropic forms, crystalline and amorphous. First one is crystalline amorphous, second one is amorphous. Okay, and last one is polonium. Polonium exists in two allotropic forms, alpha, beta, both are metallic. Polonium exists in two allotropic forms. Two allotropic forms. First alpha, second beta, both are metallic. Okay, both are metallic. Sixteen group elements किंवा elements of 16 group exhibit allotropy property. 16 group elements show allotropes किंवा 16 group elements show allotropy property. Okay, first element of 16 group, that is oxygen. Oxygen has two allotropes, that is O2 and O3, oxygen and ozone. Okay, sulfur exists in number of allotropic forms, but rhombic sulfur and monoclinic sulfur are the important allotropes of sulfur and both are non-metallic. Okay, next selenium exists in two allotropic forms. Selenium exists in two allotropic forms, red and gray. Red in non-metallic form and gray in metallic form. Okay, and tellurium exists in two allotropic forms, crystalline tellurium and amorphous tellurium. Okay, polonium also exists in two allotropic forms, alpha beta polonium, and both are metallic. You know that polonium is highly radioactive metal. Okay, so these are the property of 16 group element, that is allotropy.
ओके, आपण ह्या सगळ्या केमिकल प्रॉपर्टी पाहतोय. रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजन, रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स मेटल. ओके, these are the chemical properties. Then allotropy. Okay. So after we'll see the next point.